turabasuhuje namwe abadukurikiye kuri Radio Rwanda, dusuhuje n'imbaga itari nke iri ku mbuga nkoranyambaga za RBA. Twakomeje kubararikira uyu mwanya ukomeye ko tuza kuba turi kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri iki kiganiro, hagirana ikiganiro n'abatwe abanyamakuru, ariko akaza no kwakira ibitekerezo by'abaturage hirya no hino mu ntara. Ndibarore Cleophas, ndakoresha ikinyarwanda, ariko muri iki kiganiro turi bukoreshemo n'icyongereza nk'abandi kumwe na mugenzi wanjye. My name is Jackie Lumbasi. Urakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyamakuru dukunda kugaragara tubaza ibibazo abantu tutaranasuhuza. Iyo dutegura ikiganiro nk'iki akenshi tukakibwira abaturage ngira ngo ntawe cyanika amabuye, ariko udafite umuriro w'amashanyarazi nubwo ari bake hano mu Rwanda aba yagiye gushaka amabuye mashya, utayabonye akayanika kugira ngo iki kiganiro kitamucika. Aho ni ku ruhande rw'abaturage. Natwe abanyamakuru mu kwitegura navuga ngo tuyirara kwibaba mwebwe mu gutangira iki kiganiro, kuko ntashaka guhera ku bibazo, ntiturabanya bibazo gusa cyangwa babaza ibibazo gusa. Mwe mwitegura ikiganiro nk'iki mugiye guhuramo n'abanyamakuru ndetse n'abaturage, twavuga ngo murara mute hanyuma mukakigera mumeze muti? Ndara neza, naraye neza, ubutekereza ibijyanye n'inshingano umuntu afite, unatekereza ni bishobora kuba ibibazo, ugatekereza rero n'ukuntu byasubizwa. Mu by'ukuri nta kibazo gihari. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iki kiganiro rero kibaye mu gihe u Rwanda n'isi yose bihanganye n'icyorezo cya coronavirus, ntaho kirajya, nubwo hari ingamba nyinshi zigenda zifatwa kugira ngo buri gihugu kirwaneho. Ni ikiganiro kibaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu hari ababakurikiye, abaganga barabagira inama yo kuba biheje gato kubera ko bipimishije bakabona bafite coronavirus. Ni ikiganiro kibaye hari abari mu bitaro kubera iki cyorezo, ubwo byumvikana ko hari abagikurikiye bafite ababo bari mu bitaro, hari abagikurikiye iki cyorezo cyaramaze kubakoraho kibatwarira ababo mu miryango, ariko hari n'abadukurikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika imikorere bahoranye itarasubira uko yahoze, bakaba mu by'ukuri bavuga bati ese tuzongera tugaruke mu buzima bwari busanzwe, kuko muri iki gihe ubuzima bw'igihugu bw'abaturage bushingiye kuri rya tangazo risohoka nyuma y'ibyumweru bibiri, bavuga bati ntitubizi niba bari budusubize mu rugo, ntitubizi niba natwe bari butwemerere kujya gusubukura imirimo yacu. Ni iki mubwira rero umuturage wibaza ngo ariko ubuzima buzongera bugaruke? Ndibwira ko ubuzima buzongera bukagaruka, ariko gusubiza icyo kibazo ntabwo byoroshye, kuko iki cyorezo inkomoko yacyo n'ubu bitaranamenyekana neza. Iyo ukurikira ibiri ku isi hose uko bivuga, aho cyaturutse, icyagiteye, aho kigana n'aho kizagarukira ntabwo bizwi no ku nzego z'imiryango mpuzamahanga zibishinzwe zibikurikirana. Ari ibihugu bifite amikoro ahambaye nabyo ntabwo bibizi neza. Icyo navuga rero ni mu bice nka bibiri. Icya mbere cyo kirahari, icyorezo kirahari, coronavirus irahari, indwara itera birahari, ariko hari n'ingamba zihari zafatwa kugira ngo abantu bashobore kukirinda cyangwa kukirwanya. Izo nazo zirazwi, zaramenyekanye, nibyo duhora dutoza abaturage, abanyarwanda ndetse n'abandi bose, abaturarwanda bava hirya no hino. Dukoresha ubwo bumenyi bumaze kugerwaho cyangwa se ubushobozi bugenda bwubakwa kukirwanya, kugira ngo turebe ko twakirwanya uko bishoboka kose.
ibyo ni ku ruhande rumwe. Uruhande rwa kabiri ni ukuvuga ngo ntabwo tuzi igihe kizarangirira, ntawe ubizi, ndetse usibye no kurangira gusa bitazwi, hari ubwo kigenda gihindura intera, nabyo nyuma y'igihe hari ibindi bimenyekana bitari bizwi bijyanye n'icyo cyorezo, nabyo ubwo ni ukuvuga ngo twahora rero duteze amatwi, duhanze amaso nibiba bimenyekana, bityo tugahora twiteguye no mu buzima bwacu busanzwe, bwaba ubw'umunyarwanda uwo ari we wese cyangwa se byaba igihugu muri rusange. Tugomba guhora twiteguye kandi tugahora tuzi ko ari ibintu kukirwanya icyorezo ari ibintu bishobora gukomeza ku buryo aho bizagarukira bitazwi nyine. Ni ubwo buryo rero nagisobanuramo. Hanyuma muri uko guhora twiteguye nk'uko mubivuze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, u Rwanda rurakoza imitwe y'intoki ku ruganda ruzakora inkingo zirimo n'urwa COVID-19. Ese nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ruriya ruganda mwarutekereje, u Rwanda rwarutekereje mu rwego rw'ubuzima health, kugira ngo iki cyorezo kiramutse kivuyeho ariko hakaza n'ibindi nubwo ntawe ubyifuza, ruzabe rwariteguye, ruzabe rufite inkingo rwarazihunitseho kujya kuzishaka, rwatewe n'isi yatewe icyo gihe, cyangwa se uru ruganda nyakubahwa Perezida wa Repubulika turutekereze mu rwego rw'ishoramari, u Rwanda nk'igihugu cyaniyemeje kubaka ubukungu bushingiye kuri serivisi, inganda n'ibindi, cyane ko iyo mari n'uwaba yifite bigaragara ko itamupfira ubusa. Iby'uruganda rushobora gukora inkingo zirwanya COVID cyangwa inkingo zayikumira, ndetse zishobora no gukora n'ibindi, zishobora gukora n'izindi nkingo cyangwa se zigakora n'imiti. Urwo ruganda rugakora indi miti. Byatekerejwe mu buryo urebye ntabwo ari ukubera ko haje iyi ndwara ya COVID gusa, ahubwo bisanzwe biri no mu nyirango murakurikira muri Afurika cyangwa mu Rwanda, tuvuga ibintu byo kwihaza ku bintu bitandukanye, kuba twagira ibyo dukora, bimwe tuvuga ari made in Rwanda, ari noneho made in Africa. Igihugu cyose gifite iyo gahunda yo kugira ibyo gikora bitandukanye, dusanzwe twaramenyereye kuvana hanze buri gihe cyose. Ariko icyo cyatumye n'uru ruganda rushyirwamo ingufu zidasanzwe cyangwa birajyana nanone n'iki cyorezo uko cyaje, ndetse n'ingaruka z'ibintu bimwe nabo dusanzwe tuzi, ariko noneho ubu bifata ku buzima bwa buri wese ku rwego nkuru. Murabizi aho inkingo zibonekeye, urukingo rubonekeye rwa COVID, ibihugu bikize, ibihugu bikomeye byo byahereye ko bibona urwo rukingo cyatangira gukingira abantu barwo. Ibihugu bya Afurika nk'u Rwanda turategereza igihe kirekire cyane, naho dutangiriye kubona urwo rukingo biza abantu barembye tugeze kure, dukoresha gusa uburyo bwo kukirinda busanzwe buzwi nize kuvuga cyangwa bwamenyekanye. Abandi
babona inkingo tugomba gutegereza, ndetse n'aho tugiye kuzibonera tuzibona ari uko twasabye tugasabiriza tukageraho ubwabyo nabwo bituma umuntu aremba asaba. Ibyo rero bigenda byibutsa abantu ko icyagerageza kubikemura ni ukuvuga ngo ariko muri Afurika twamenyereye ko iyo twagize ibibazo nk'ibyo abantu baturuka hanze bakaza biruka bagafasha, ariko ibyo biba ari uko ibyinshi biba biri muri Afurika gusa bitari muri ibyo bihugu bikize. Urareba nk'ikibazo cya Ebola cyangwa izindi ndwara zimwe ziza zikajya muri Afurika ugasanga ahandi ntabwo zihari hanze ya Afurika. Icyo gihe baraza rero bagafasha, ariko ubu iki cyorezo cyaje gifata isi yose. Bya bihugu byari byaramenyereye gutabara nabo bari baragize icyo cyorezo. Tuvuga rero ngo icyiza ni uko twakora inkingo hano natwe muri Afurika, ndavuga ntabwo ari u Rwanda gusa, hari n'ibindi bihugu bishaka kubikora. Hanyuma niko hajemo ibyo byo gutekereza u Rwanda rugira uruhare rwarwo mu gushakisha uko rwakora urukingo, ariko rutikorera gusa, rukora ku buryo nanone bw'isoko. Ntabwo rwakora urukingo rureba indwara runaka gusa, rureba n'Abanyarwanda bonyine ubwabyo, n'ikiba cyagiyemo, amafaranga aba yagiyemo n'ibindi, mu buryo bw'amasoko nanone bigaragaza ko bigomba kugera no mu bindi bihugu bya Afurika. Hanyuma n'ibindi bihugu nabyo, kuko inkingo zizakenerwa ari uru nguru rwa COVID cyangwa ari uruzava rwareba n'ibindi, kuko nk'uru ushobora kuzabona rushobora no gukora n'ibindi. Barakeka ko ndetse rushobora hari urukingo rurebana na malariya ruriho rwigwa, rumaze kugera kure mu buryo bwo bishobora gutangira gukorwa cyangwa gukora kuri malariya n'ibindi, n'igituntu n'ibindi nk'ibyo. Naho rero niyo nzira twafashe. Abataduha izo nkingo mu buryo bworoshye, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuduha iyo tekinoloji no kwemera kuyizana hano byo byaroroshye muri izo negosiyasiyo? Nta cyoroha, ndetse iki cyo wenda kirakomeye no kurusha, ariko twerekanye ubushake, twerekanye ubushobozi byashingirwaho kugira ngo dushobore gukora urukingo hano mu Rwanda. Hari ibintu byinshi byagendeweho, basanga u Rwanda ndetse ruri mu ba mbere, bihereye n'ukuntu ndetse twifashe muri COVID ubwabyo. Isi yose yabonye ko nubwo tutabonye urukingo rukiboneka cyangwa n'ubu tugishakisha, kuko n'ubu abantu baragenda bakingirwa, ariko ntabwo ari bose. Ariko ukuntu babona twabyifashemo, ukuntu babona ko ari ibintu biri ku rwego rwo hejuru, ndetse muri Afurika, niba munibuka no ku isi hose, hari ibihugu bimwe bitemereraga abanyabihugu, abantu bamwe bava mu bihugu bimwe na bimwe kujya iwabo, kubera ko barebaga mu bihugu byabo ukuntu bifashe mu guhangana n'icyo kibazo, bagasanga bitujuje ibyo bashaka cyangwa se byabaha icyizere. Ariko u Rwanda icyo gihe rwari mu bihugu bike ku isi umunyarwanda agenda hariho hose, kubera ko iryo zina nyine ry'ukuntu ikibazo cya COVID cyagenze. Ibyo rero nabyo byashingiweho, ni ukuvuga ngo abantu bashoboye gukora batya
badafite n'urukingo cyangwa se batazwiho n'ubushobozi bundi buhambaye nk'ubw'ibihugu biteye imbere cyane, ubwo aha ngaha ngira ngo tuhashingiye uru rukingo ruzagira akamaro Abanyarwanda, ariko ruzagirira akamaro n'ibindi bihugu bya Afurika ku buryo byaba bishimishije. Akoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mubitwemereye noneho mugenzi wanjye bazibazo mu Cyongereza. Thank you very much, Your Excellency, for sparing time to talk to us. I'm going to move you away from COVID for just a bit. About 2 months ago, foreign media was awash with reports of how Rwanda uses an intelligence tool to spy on unsuspecting individuals and to gather intelligence. The leaked list contained several prominent names, including that of the President of South Africa, Cyril Ramaphosa. My question to you, sir, is on the Israeli intelligence software Pegasus. Does the government of Rwanda use this intelligence tool? Well, first, the media is awash with so many things about Rwanda that are not true, that are not even correct. We've seen it. Rwanda, the media, especially the Western media, is like, well, they love to hate Rwanda. Let me put it that way. And it has a long history. It has all kinds of things. Or sometimes it is not just Rwanda. It is even personalized to the person you are talking to. So we are kind of used to that. We always try to engage and explain. Sometimes you're not even able to have the chance to explain, to give your viewpoint. It's other people's viewpoints that matter, not ours. But that's okay. Now, on the particular question, therefore, of the spying tool, again, it sort of, I'm really surprised, but again, used to it. It gained significance or prominence when the name of Rwanda is injected into the whole thing. Spying itself is as old as human beings. This tool or any other tool that is used out there, there are so many of them used by everybody in this world. But when Rwanda's name is mentioned, it is for a reason. And for me, the reason is that, and even the names they picked that we could have used it against, the picking of those names was done deliberately. I think they want to cause a problem. You can see it already. Just a little bit of background with South Africa. There has been a problem for different reasons and from different sources. And Rwanda's relationship with South Africa was improving, was getting better. And so it did not please some people who had their own reasons, and therefore they had to jump on a certain opportunity that just developed on its own for other purposes again, and injected it in so that actually the warming of relations between the two countries does not continue or does not happen at all
for some. But that's a long story. I won't go into that because it's not the question you asked me. In any case, not for discussing here. I'll go back to your question. It has come on a different occasions. In fact, it came some time back, and there was an explanation given that we actually don't even have that tool or those kinds of tools that others have. We explained it, and I thought it was over. Then it came back recently. And we have again explained those responsible who deal with the security matters or cyber issues, or they have explained elaborately how we don't actually have that kind of tool. But like any other country in this world, Rwanda does collect intelligence. And there are so many ways of doing that. And the world knows, everybody knows, even those journalists know. In fact, the very journalists who make these accusations, or whoever is making accusation, probably get those informations which they distort or tell lies about by spying themselves. They actually do that. But we have told them we don't have this tool. There are two things separate. If they were to be asking me, oh, does Rwanda do spying? I mean, they know the answer. They don't even have to ask me. Because they, as even institutions or individuals, do spying. They follow people. They want to understand what they want to understand through different means. So we told them, so that is one. But if you're saying, do you spy with this tool? The answer is a big no. No, in the capital letters. And we have told them that. Our people have told them that. We even told them, we said, look, there are those countries you have mentioned that use it, that actually even accept they use it, or that have not even denied it, which maybe they may take that it means they did not deny it, but that may mean they are using it, according to the journalists. But for us, we have told them, no, we don't have it, therefore we don't use it. And we told them, even said, why don't you go to those people who actually created that spying tool, who developed it, and ask them. They probably will tell you those who have it and those who don't have it. And you will find that Rwanda doesn't have it. How can we use what we don't have? But of course, those, again, for the very reasons, they know what they are doing. For them, it's not about whether we have it or not. For them, it's to cause damage to Rwanda. Again, it fits into the whole narrative that has been there for, as I know, 27 years. We have gone through these kinds of things, accusations of all kinds. We have had to explain ourselves all the way up to this point, but we are not complaining. We always do what we think is right for ourselves and explain what wrongs and things that are not true about us. And then that's the way we live. So the answer is no. A categorical no.
Thank you, Your Excellency. And you almost preempted me there, because my second question was on why we seem to be at the center of media attacks. And when you responded to my first question, you started by saying, it's always, not just Pegasus, but there always seems to be a campaign to drag Rwanda. Some people have gone ahead to even write books. I'll give an example of Michaela Wrong. She's a British journalist who in a book describes your leadership as authoritarian. Your Excellency, that opinion continues to be recycled by multiple and reputable news outlets. And as you said, it has not started today. It has been here for a while. When Rusesabagina was arrested, there was and there is still some noise about him. Some outlets have continued to portray him as the hero and you the villain. And I'm wondering, why do you think, I need your opinion on this, Mr. President, that view on Rwanda? You have tried as an individual, we've tried as a country to do almost everything right or things that we are at peace with. But why do you think that that view on Rwanda has persisted, not just about the country, but at times even the attack on the person of Paul Kagame? What do you say to those that insist on this narrative? I really wish I knew the exact answer. I don't. But maybe reading the world the way it operates, I can probably guess. It has a long history. When you look at this whole history of the genocide, the people who were responsible, those who, and there are those responsible. Rwandans, we Rwandans have been responsible for that. It doesn't matter where or what originated from outside. Because we had our own part, killing each other. Even if somebody from outside came and told you to just hate each other and kill each other, and you do it, it's not entirely their problem, those outsiders. It's also yours. Why would you accept to just obey those stupid orders? So I think part of it is some of these powerful institutions, or of course, which are related with countries that have that capacity. Two things: trying to explain away their responsibility in this tragedy of our country, and say, no, these are just people who, they are literally savages who killed each other. We have no hand in it, when they actually had a hand in it. The second is, again, I was saying, I will try to guess what it is, knowing a bit of what is outside there. It is that there are people in the world, the powerful ones, who always want to shape countries in their own sort of image. You hear of, these values, we have, you must follow. So it's like those of us in the South have no values. So the values are from the North. So we must really toe the line and follow the values. But some of us also know that it is difficult. And I'm sure the powerful world keeps discovering this with time. Doesn't matter how powerful you are, walking into another country with different societies, and I wish there was a discussion or a dialogue trying to have advice that actually what you are proposing is good for those people. But when you want to force it upon them, I think history
is littered with failures on that. I don't know of a case where a country or a people, because they thought they were powerful, they walked into that country and changed the society the way they wanted to change it. Put in place the leaders they wanted, but they have done it so many times. They have tried it so many times, and it just doesn't work. So they keep trying it here, even as we speak. They will try it. Tomorrow they will try it. It's like, that's how it has come to a point even where, you see, some of those people, the genocide against the Tutsis here, people were hunted down everywhere, and those people who actually did it, the perpetrators, or those who enabled them, have, as we speak, been transformed into people who are champions of democracy. Here in Rwanda, you hear them speak in different countries abroad. They've been given platforms, they've been given, the media sort of backing. Either those who actually killed or were perpetrators, those who enabled them, or other criminals, people who stole money of government here and then went abroad and said, I was about to be killed by the government. But the guy is a thief, he just stole. I've said this before. I remember when we got into power, when we came to government here in 1994, the first foreign minister of that transitional government, who lives in France, he's always on the media attacking government, saying all kinds of things, but this man, he was minister for a few months, and he was given money to go and reopen embassies that had closed and, install diplomats and so on. I don't know, somebody made a mistake, I think, gave him cash. And the guy went and stayed abroad. He never came back. Now, this man who stole is somebody found by this beautiful world outside there, the same people who teach us values, the same people who teach us about democracy, the same people who teach us about freedoms. And so, in other words, they are telling us this man had the freedom to steal this money and go, and now has freedom to champion all kinds of forms of governance and politics for Rwanda. So they have found a friend in this thief. And for every one of them who has been making noise outside there, ask me, an individual, I will tell you, or you already know who they are, or who they are to the people of Rwanda. These ordinary people know these people, know these ones who make a lot of noises outside. They will tell you. They will tell you this one who is a rapist, this one who did this one ran away because of this one. But they reach outside, they are given media platforms, they have, all kinds of things. Then even here, those who work here from outside keep asking us all kinds of questions about everything. We have to keep explaining every day. So that is how this whole story about Rwanda and the attacks and so on also is part of it.
Now, this man, this woman you talked about, what is it? Michaela Wrong. The one who wrote the book. I mean, by the way, by the time it came out, we had known it was being written for about a year or two. And we know those who sponsored her to do it, both from outside and others in the neighboring countries, some from far away north, others from here. And again, it was part of that. This Rwanda should not be allowed to be what it wants to be. The people of Rwanda, should be cut to their size. And so one way of doing it, attack those you want to attack. Attack the leaders, attack even individuals as for that, or the whole story. But at the same time, it is also, some things are personalized too much, to the extent that even the one who wrote the book was a very close friend of the one she centered the book on. The source. The source, most of these things, yes. The guy who died in South Africa, they were close, very close personal friends. And I think she took the story personal as well, and then between the person she loved and the country, she took the side of the person. But of course, she had the backing. You can see it. What she wrote and what she keeps serializing in the media and so on has a backing, to the extent that these media groups where she channels what she keeps saying, nobody has the right to challenge the view of what is being said. That is clear, and it cuts across. So you can see also that it doesn't happen by accident. It does not happen by accident. If you are telling a story about somebody or about a country or about a people, and you cannot allow a different view about that, or even people to present facts and say this is wrong, you block that. Well, of course, one can read that there is a reason behind doing that, and the people are also known to us. But that's what it happens in one case, it happens in another, it will happen in another. Since you mentioned that, from that story of the book, Michaela Wrong, and there is where she keeps serializing her stories, you have no chance of giving a different view about it. In other words, the world must believe that. So nothing else, nothing short of what is being said. And they back it up by blocking any other view, and you can see, therefore, shaping the story that way. Then you mentioned this other man who is being tried in the court. Rusesabagina. First, there are so many lies about it. I remember seeing one of the people, I think, behind the film, writing again in the British papers that I was a friend of this man, and then this man, I met this man once in 94 or 5.
when he was working in a hotel, this one where Serena is now, Intercontinental. Hotel Diplomat. There used to be a small hotel there. I think it had like 30 or 35 rooms, small hotel there. We went there for a reception, I think about independence or something. And that time, the Prime Minister at that time was Twagiramungu. He's the one actually who introduced this man to me, because we went there for reception, and so he was, I don't know whether he was a manager or doing what there, but Twagiramungu is the one who introduced him to me and said, this is so and so. I said, oh, okay. That's the first and the last time I met him. And so I've never talked to him. I don't know him, but the story is established. Oh, you know, these people were friends, they were close, and then when this one became a celebrity, then Kagame felt threatened, and, you know, I mean, this is just rubbish. So, in fact, even when they came to inaugurate, or whatever they call it, the film. Premiered. Yes. Again, I think this time, it was in the same place, but this time was Serena. I actually went there, they invited me. So when it premiered, I went there, and I was in the audience. I was sitting next to the man who wrote those stories about me. I think it's called Terry George. And Rusesabagina did not come. There was only his wife. I remember finding his wife there. And that was it. So I sat in the whole thing and then left. So now they say, oh, this is an endorsement. He first agreed. No, I was invited to go and see whatever work was done. Then I had no issue with that. I walked away. Now, but they don't tell the story that this film actually was supposed to be fiction. That's how it started. And I'm just quoting what they said themselves, those who are making the story. So I have no problem with anybody or even the film, as long as it was. So I don't want to go into too many details or spend a lot of time. Whatever came out, okay, that's fine. If this man was an actor in the film or whatever role he played, what do I have to do with that? Now, things started going wrong when, again, politics came into it. Now they found this other person they can promote into something for Rwandans. Another way of telling Rwandans what to believe or what not to believe or how to shape their lives. Now, whatever happens with this film or whatever happened with this person, I really don't have an issue, I don't mind, I don't care. Now, the problem comes, and we are trying to tell these people to separate these two things. Again, nobody wants to listen. Rusesabagina is not being tried for the film or having played a part in the film. No. If that were to be the case, it should have come long ago. But what he's being tried of, or who is accused of, is having a hand in these armed groups and terrorists who have been doing so, and he has been a part of it. Even, by the way, he himself has said it several times publicly. It's not anybody saying it for him. And then people died from the actions of these groups. Either he has been a member or he has been a leader of one group or the other, or all groups together, and so on and so forth.
because he was also now using that celebrity status he acquired over time, God knows how, that's not for me, mobilizing money, bringing them, visiting them, whether it was in Congo, whether it was in Burundi, then it was different parts, so even in Europe and so on. And the case or the complaint was lodged about him several years before he came to appear in court here. Yes. He had been on the wanted list. Oh, yes. There are records in Belgium, there are records in the US about these responsibilities. So it was not something that was fabricated overnight or something. So now he's here being tried for that. Nothing to do with the film, nothing to do with there's not even an argument, nobody's arguing about his celebrity status, however he got that, that's their, whoever gave it to him or even for himself, it's their business. But it's about the lives of Rwandans that were lost because of his actions and because of the organizations he belonged to or led. Now, when we are trying to go through the courts so that the courts sort out this, now that's all kinds of stories. Yeah. Now, in fact, he's accused with many others. And those who are making a lot of noise about him are not saying, no, you should, how about the others who are accused with him? So for him, he has immunity or he is special, so he doesn't have to be tried and later on be tried with others. Now, everything has been explained about this case, about the man, but again, going back to the same story, some people in the world think they will just say, no, this one, whatever I did, don't touch this one. Forget about it. Now, so what is happening now is the case is in court, and really what Rwanda is saying, it doesn't matter what you think, what you do, what pressure you mount, what noise you make, what fabrication you make. This man deserves to be fairly tried in the court of law and is going to be tried in the court of law as fair as that can be. And there's nothing going to be short of that. There's absolutely nothing. It's that, whether you believe it or not. So that's where we are. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo muri aka kanya mubitwemereye dufate akaruhuko ka mbere. Good. Murakoze. All right. Welcome back, and thank you very much for joining us for this conversation with His Excellency President Paul Kagame on RBA. Your Excellency, thank you so much for sparing time for us. And that was a great and enlightening first session of the conversation. We now would like to shift our focus to the virtual participation, because we have a lot of colleagues from the media located in different places who'd love to take part as well. Hello. Yes, hello. Yes, please introduce yourself and the media house you work with. Right, this is the voice of Eugene Anangwe in Nairobi, Kenya. The founding CEO of TV47, now Look Up TV and the Anangwe Mentorship Program. Mr. President, first of all, let me congratulate you on the handling of the COVID-19 pandemic. I know what it means to hear that you're doing a good job in the midst of such a pandemic. But to my question, Mr. President, we are staring at a crisis as we speak, and the crisis in the sense of vaccine inequality. Today, Western countries are actually administering booster shots to their citizens, while in Africa, 98% of Africans remain unvaccinated. They haven't even gotten the first shot. You've been very vocal on the issue of vaccine inequality. You've said the world cannot be safe unless everyone is safe from the COVID-19
virus. However, Mr. President, analysts say that no one owes Africans vaccines. You know, we even have a situation where African countries have the money to buy these vaccines, but they are just not available for us. I'd like to understand your own description of this situation we are in today, and what would be the plan B for Rwanda and plan B for African countries if this whole situation remains as it is. Mr. President, I want to finalize also with the African Union reforms. You had very ambitious reforms, 6 points. I would like you to update us on where we are today. There are those who argued and said that they would struggle if you are not at the helm of spearheading them. Thank you very much, Mr. President. It's great seeing you. Well, thank you. On the question of vaccine, that Africans are not getting, others are getting even more than the area they should be getting. I think it's a story that has gone on for a long time. In other words, you can say, on one hand, that maybe the story is even indicating that things are getting worse. Yeah, I mean, it gets worse if there are people who have not got vaccines at all, and then you are having others who are already having booster shots. But that is a story that has been there. It's not new again. So we are trying to see what can be done to narrow that gap that exists. A number of ways. One, actually some countries now have started vaccinating, again, through the generosity of those who have more than others. There is COVAX, there is Gavi, there is WHO. These have been working with rich countries to try and channel vaccines to poorer countries. That has been happening to an extent. I mean, that's how even Rwanda, one way or another, have got some vaccines. Now we have vaccinated, I think, around 20% of the people that were targeted to be vaccinated. Others are still around 3%, 5%, and others also around that 20 maybe, as Rwanda is. So it's been too slow. It has been frustrating. It has been, I mean, you put it to the point that there is a lot of discomfort even in talking about it. So one way of addressing that has been to try and accelerate what is happening already. How do countries get more vaccines, those that have not been vaccinating or have not vaccinated sufficiently, whether getting vaccines bilaterally, donations from countries that have vaccines to give, that has happened, or through COVAX, or through whatever means. We are trying to say, whatever means to be used, let's get vaccines. And Africa is still very much on the lower end of things. The other process which takes a bit of time, is medium, long term, has been to find ways, actually these vaccines can be manufactured in Africa and serve Africans first, but serve the market, the wider market as well. So that one is also happening. That's how some countries on our continent
are already involved in activities that may see them start manufacturing vaccines, hopefully in months or few years ahead of us. But that's why I'm saying it's medium, long term, rather than what is solving the problem that is urgently on our hands. So that's what we are trying to work, pull all the stops to make sure that we work with those who have, even those who are giving, the booster shots to their people, and we are saying, please, we are not stopping them. You can't stop them anyway, even if you wanted. But what we are doing is to make sure that we are saying, as you do that, remember that there are those who have not had anything at all. And anyway, that may come to affect even those who think they are fully vaccinated or have even vaccinated extra. So that conversation keeps going on, and we hope things may get better sooner than later. Now, for reforms, I think when you look at the structuring of the different institutions of the African Union, that has happened even in the last elections of the commission members, the chair, the vice, the commissioners of the African Union, the process, the way it happened, and followed some sense, some kind of logic that I think helped to have more representation, more efficiency, and we hope that will continue. But that has happened in many other sectors as well. Because the issue was, how can we make our African Union more effective in delivering on its mandate? And you have countries working together more. You have, you have seen the African Continental Free Trade Area. You've seen the Centers of Disease Control, even in dealing with this pandemic. You have seen on the issue of peace and security, Africa getting more involved and maybe doing it better as well than before. So it's work in progress. We are not where we want to be, and well, we are happy to have been charged with that responsibility to work with others. There is no body or country individually that can deliver on reforms or changes that are needed alone. So we need to work together. And that's what is going on. So for me, personally, I'm happy to have been a part of that and continue to be part of it. And I think much as there are ups and downs on our continent, I think we can look back and say maybe reforms or better thinking towards that has contributed something, but we need to do more, a lot more than has happened already. Thank you, sir. We will have more calls later, but for now, we will have a look at messages that have come through. We have Mehdi Ba, Jean Afrique. Rwanda is the third largest contributor to UN peacekeeping operations and special political missions after Ethiopia and Bangladesh. That's according to a study from November 2020. Between the operations carried out by the RDF under the multilateral banner of the UN, that's South Sudan, CAR, and Haiti, and those arising from bilateral cooperation, recently Mozambique, but also the Central African Republic. What lessons do you draw from the motto that you yourself advocated in this area, African solutions to African problems?
Your Excellency, that's the first question. The second one is, what, in your opinion, explains why the Rwandan army is so requested by your partners? That's the first question. And then we've got Per Ferro from RFI. You recently sent 1,000 soldiers to Mozambique and conducted operations in Cabo Delgado with the Mozambican army. What are the reasons for this deployment? Was this operation launched in agreement or thanks to funding from France or Total to secure the gas site near Palma? Your Excellency. Well, we are happy to be playing our part again as a country. We contribute through the UN, and we have also contributed bilaterally. When the UN has called, we have answered with within the limits of our capacity and resources. Even bilaterally we have done that. So we have done it bilaterally with the Central African Republic, as you said, as well as under the UN. In fact, we have 2 missions in the Central African Republic. One force, the bigger force, is under the UN, peacekeeping mission there, and the other is under bilateral arrangement we have with Central African Republic. The bilateral arrangement came in at a time Central African Republic was going for elections, and there was a threat to derail the elections, not only to derail elections, but also actually to even overthrow the government. A legitimate government that is there, and that's why the UN is there, and in fact, to try help stabilize things. But the difference is, under the UN has its own mandate, it has its own considerations. Other than ourselves contributing troops, and then operating within the provisions that have been put in place by the UN in terms of the mandate, we can't change things much. So we operate under those confines. And it happened that this development of the threat against the government of Central African Republic and the derailing of the election process were there, and the response by the UN was according to the UN rules, and it seems the threats were there anyway, and they were about to be practiced. So what we did when the government called upon us, because they are saying, okay, you have under the UN your forces, but here is the big problem, and it is happening next week or 2 weeks or something, and we also read the things on the ground and found was the case. We couldn't tell our forces under the UN what to do. That would be different from what the UN is telling them. We would be making a big mistake. So the forces under the UN operate under the UN and under the rules of engagement and everything else, and that's it. We can't, even if we have forces there, individual as a country, change things. So there was flexibility there for us to provide additional capacity under a bilateral arrangement, which we did. And actually, that saved the situation because Bangui, the capital city of Central African Republic, was already about to be overrun by different armed groups, and the elections were about to be derailed as well because of insecurities that were in different parts of that country. So our forces went there and worked with the forces of the Central African Republic
to deal with this situation. Secured Bangi and then secured other places where elections were not going to take place, and make sure that this time they take place and removed the threat. So that is what we've been doing. Now we have the same with the, Mozambique. In Mozambique, you are aware there was insecurity. In fact, these terrorists who called themselves the Caliphate Army, this is how they call themselves. And in fact, we have already, our forces in the process have managed to get a lot of information, we got a lot of documents and communications of these people who, so we are informed they had already secured Cabo Delgado. I mean, they taken it over, and they were planning to take over to move to another province called Niassa, and already, I mean, Cabo Delgado is 3 times the size of Rwanda. So it's one part of, Mozambique is a very big country. So the area that had been taken over by the terrorists is 3 times bigger than Rwanda. So working with the government and the president of Mozambique, we requested our support and to work together to deal with this situation, which we thought we found we had it in our means to do it. Sometimes it doesn't require as much as people think. It just requires people determined, well, resourced to a certain level, and which we thought we had. So we agreed to work with the Mozambicans to free their area and the people there who had been suffering for 4 years, I think. That situation had been going on and deteriorating. And as I've told you, these terrorists wanted to take over, to move even to another province. They thought they had secured this one enough, Cabo Delgado, then to move to another one. So we deployed, and I think in this last 1 month or so, good work has been done. A big part, if not all, of this area has been liberated, and the population is getting back, however slow but steadily, to normal. And now, the most interesting question is the last part about, I want to make it clear again. So far, until now, we are using our means. I'm saying we have decent means. We have, and which we are also ready to share with the friends and brothers and sisters. And so there is nobody who sponsored us for this. And I'm saying it on camera openly. So if there is anybody who says, no, you are lying, we gave you our money, please. They should feel free to do that. Yeah. In fact, I'm saying this looking at our Minister of Finance. He knows how much we have been draining into this. But I think the outcomes and the cause are much, much bigger than the money we have spent. And I know maybe we work with the Mozambican government
properly, and we fill the gaps that have been created. The technical people and others will look at it. I'm sure there is good will on the side of Mozambique, and there is will on our side to work together to address any problem. But let me say this, and a lot of things have been said about it. It's like reading in the media, people questioning why Rwanda in Mozambique, why, why did they move so fast? What, it's really... Is far from... It's not far. It's just 2 hours by air to this place. But anyway, but also connected, because some of those terrorists, we have found they come from different places, including Rwanda. Yes, we've found there are Rwandans involved in that place as well. There are Ugandans, Congolese, Tanzanians, Burundians. They are all represented. In that place, those terrorists come from different countries. Now, and what is funny is it's like if somebody had his house on fire and is calling for help. I've never heard of a situation where the one who arrives there first is questioned. They say, why did you go so fast to help put out the fire? I've never heard of this, but it's happening again in our case. I told you something about Rwanda. Rwanda, whatever it does, whatever Rwanda does is always... There's always an evil scheme. So I think we are getting too used to that to be affected by it. So far, nobody. But of course, that place is a place with a lot of resources, including, I think there are many companies, more than just one. Somebody who raised... He mentioned Total. Mentioned the Total, and there are other companies as well, because there are huge gas reserves. Of course, the work had stopped. I hope, and I'm sure the Mozambicans are hoping that these people come back to work, because that means a lot to their economy and to their development. So for us, we are there on the request of Mozambicans. We are working with them very closely. And once the work is done, secured, we will be talking again to see what more needs to be done, if any. And we will adjust according to the wishes of the Mozambicans. They are the ones, it's their country, and for us, we are just there to make a contribution to help where we can help. I'm sure there are others, you have heard, there are others who have gone to help. People from countries in SADC. We have South Africans there, Botswana, Lesotho, and others. The Tanzanians are supposed to be going there as well. I mean, from what I'm reading, different countries in SADC have made promise. They have promised to help. Zimbabwe. So countries are helping. We are just one of many, and we are doing our part. So the others, I'm sure, will do their part, and together we can do better and more. So that's it. Right. Thank you, sir. We'll have a look at a few messages later on, but for now we have a caller online. Hello. Yes, hello, it's Dave. Hi, good afternoon. It's David McKenzie from CNN. Thank you so much, Mr. President, for taking the time to engage with the press. This is a great opportunity. I have a follow-on question from my colleagues about the Rwandese troops in northern Mozambique. Do you anticipate needing to send more troops there in the coming weeks and months? And how do you see, you mentioned the SADC, how do you see cooperating with the SADC on the field of battle, as it were,
And do you worry, given the resources you mentioned there, that this could end up being a kind of regional scramble for those resources? Thank you, sir. Right. I think so far the level of forces we have built up in Mozambique are sufficient, are doing what they think they are supposed to do well. So far, there hasn't been any indication of need for more forces to be added. And plus, the Mozambican partners are also getting better and more involved. We think so far there is no problem with the level of, but if there was any need, and that can only be assessed correctly on the ground with the Mozambican counterparts, on what needs to be done on the ground that would require any change, then we shall adjust to that change as needed. But so far, I don't see any indication of that. Mm-hmm. The second thing is we are working, there are already some troops from SADC countries have arrived. Others maybe are expected soon or later. And so far, in fact, there has developed good cooperation. There is working together. The Rwandan contingent there, the force that is there, is having a form of coordination and working with those troops from SADC. They've been talking, they've been meeting, there is some level of coordination. I'm sure there is more work to be done on that, which they will do. Now, the third part of any scramble for anything, I really hope there won't be, and I don't see any need for it to be there or even anticipated. I think what we, at least as Rwandans, from me to the troops on the ground, our mission is very clear. It's not tied to resources, it's not tied to anything, it's just to do the job of securing the area and enabling the Mozambicans to do their part. If there will be other missions like training of troops and so on, we have even been talking about sharing responsibility. There might be even other countries doing the training, developing the capacity of the Mozambicans. There will be others helping on the humanitarian and on the development side. And so there will be so many countries beyond the region of SADC or Rwanda, which is there under bilateral arrangement. There will be countries coming from all over or different international organizations helping in that situation because so much has been damaged. It's the infrastructure, it's the economy generally has been run down by these terrorists. There is a lot of work to do, and I don't think it requires just one country or one partner to help, or that it would be left alone to the Mozambicans. And I think we will work together, but of course it's Mozambique, it's the Mozambicans, it's their country, and they will, I'm sure they will be able and are able to provide leadership in how things evolve. So I don't see, the scramble thing is always anticipated because of different histories of different places and hidden sometimes interests of different people. But I think maybe with the time, experiences have
teach people lessons, and I guess people will avoid that. Thank you. This has been quite insightful, sir. Much appreciated. And I'll hand you over to Aurora. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mubitwemereye noneho twagaruka mu Kinyarwanda tukakira ibitekerezo bitatu cyangwa se ibibazo. Murakoze. Karigirwa Lisi, nanjye nkaba ntuye muri uyu mudugudu w'icyitegererezo muri bloke ya 5. Ibintu twashimira ni byinshi kuko hari ibintu bikubaho ukabona usa naho uri muri arota ariko ari ukuri. Ntabwo bisanzwe ko umuntu akubakira akakwinjiza mu nzu ku buryo niyo wagenda ujyanye umwenda wo kwambara gusa ushobora gutangira ubuzima ukabukomeza nta kibazo kindi gihari. Kuko n'umubyeyi akubakira inzu ariko nta gushyiriramo uburiri ngo agushyiriremo ibiryo ngo agushyiriremo ibiki, ariko twebwe twatunguwe nuko uhabwaho kuba kandi ugasanga harimo ibintu byose. Benshi babyumvaga nk'inzozi, kuvuga ngo buri muryango utunge telefone, kuvuga ngo buri muryango ukorera ibintu byose ahantu heza ha gisirimu. Benshi bari banabibonye ubwa mbere. Ni ukuri ni ibintu dushimira umukuru w'igihugu cyane yatugiriye neza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Munyagindi Callixte, ndi umuhinzi wo muri iki kibaya cya Bugara guhinga umuceri. Mwarakoze ko mwadufashije kuzamura umusaruro muri iki kibaya. Turabona inyongeramusaruro ku buryo bwiza kandi buhagije, ariko ikibazo dufite ni uko umusaruro tubona utagera ku isoko ngo ugurwe ku mpamvu z'uko umuceri wo hanze ugera mu Rwanda ufite igiciro kiri hasi, ariko iwacu ukaba uri ku giciro kirekire. Turabasaba ko inzego zibishinzwe nka Minagri na Minacom byakwicara bikiga ku giciro cy'umuceri wa Bugarama, tukagira umusaruro mwiza kandi ugera ku isoko ukabona ukagurwa. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Kabasha Mugabo Innocent, ndi umunyamuryango wa koperative Kotararo. Dukora ibintu bya transport mu mupaka, dutwara amagare y'abantu bafite ubumuga, nanjye mfite ubumuga. Tukaba dusaba ko byibuze byongeye bigakunda, amarangamuntu akongera agakora, bakorohereza abanyarwanda ndetse n'abakongomani. Byadufasha cyane nk'abanyarwanda ndetse n'abakongomani hagati yacu, imikoranire yakongera ikaba myiza cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo ni ibitekerezo ndetse ariko harimo n'ibibazo bibiri. Uwa mbere yashimaga ni babandi batujwe mu Kinigi, hanyuma haza n'ikibazo cy'uriya uvuze ko yitwa Callixte wo mu Bugarama, arabaza icy'umuceri, ngira mwahera kuri icyo. Reka mpere ku washimiye. Ni byiza ko ari umwe mu bashoboye guhabwaho kuba uko yabisobanuye, ariko nagira ngo mvuge ko niba twabishoboraga ngo tugeze ku banyarwanda bose babikeneye, ibyo nawe yagezeho. Ni intego dufite gukomeza gufasha aho dushoboye bitewe n'amikoro dufite uko angana, tuzakomeza rero. Ku by'umuceri ngira ngo harimo ibibazo byinshi ariko bishobora gukemuka biturutse mu bufatanye bw'inzego. Umuceri cya mbere njye nifuza ko twari dukwiye kuba duhinga mwinshi urenze n'uwo dufite uko ungana. Ntibibe nibyo we uko abibona, arabona bafite umuceri mwinshi ariko byagera ku gihugu ni mukeya, cyangwa se igiciro, n'icyo giciro gishobora kuba cyaturuka ku bintu bibiri. Gishobora guturuka ku ubuziranenge, ku bwiza bw'uwo muceri ubwabyo bifite icyo bizamura, ariko bishobora no kuba bituruka ko ahubwo ari mukeya noneho ntugere henshi ku bantu benshi, bigatuma kuba muke wenda nuko ari na mwiza bizamura igiciro. Ibyo birumvikana. Hanyuma bikanatuma, kubera ko umuceri ukenewe cyane henshi, uhendutse ari w'abantu benshi, kuko bamwe hariho abatishoboye badashobora kugendera kuri ubwo bwiza bw'uwo muceri cyangwa batawubona kubera ko ari muke, bakagana uwo nguwo
gukemura icyo kibazo rero ni ku buryo bwinshi. Ndifuza ko tuzakorana n'inzego zibireba turebe ukuntu umuceri waba mwinshi no mu gihugu ntube umuceri mukeya utagera ku isoko bihagije, ariko ugakomeza ukaba mwiza. Ibyo kuba mwiza tukwiye kubikomeza, hanyuma tukongera ahubwo ko ari mwiza. Icya kabiri twakora ni ukureba uyu muceri winjira. Umuceri winjira umwe ntabwo ari nukwiye kuba winjira ahubwo kubera ububi bwawo. Ubwo ari umuceri mubi bavana hirya no hino uturukana kure cyane ukaza ugura ubusa, ariko n'ubundi kubera ko aba atari na mwiza. Icyo gihe hari uburyo bushoboka ku gihugu kugira ngo umuceri nk'uwo nguwo wo kuza atari na mwiza kandi gusa witwa ngo urahendutse bigatuma abantu bariho bagana. Ibyo nabyo birashoboka. Icya gatatu, kandi muri iyi minsi ishize mu gihe cyaza lockdown yatewe n'icyorezo, yaguma mu rugo, abantu batagira aho bajya, batagira uko bakora, hari umuceri wagiye ugurwa cyane cyane igihugu ntabwo cyajya kugura uwo nguwo mubi uhendutse, ahubwo gikwiye kugura umuceri mwiza w'igihugu gisarura. Icyo gihe bambwiye ko hari umuceri mwinshi waguzwe wageze ku bantu, kandi aba bantu baranawushimye, wari umeze neza. Ubwo urumva abantu bacu babonye umuceri umeze neza, ariko n'abawuhinze babonye isoko kubera ko leta yabaguzeho. Ariko dushobora rero, hari n'imiceri yindi igurwa ikajya mu muceri ugurwa ukajya mu mashuri ugashyirwa, hari za porogaramu nyinshi zishobora kubonera isoko uwo muceri abantu bavuga batabona aho bagurisha. Ibyo rero abantu, inzego zibishinzwe ngira ngo zirabyumva cyangwa tuzazibwira, zigomba gukorana ku buryo habaho gushyira imbere kugura umuceri w'igihugu cyacu gihinga, ubwo abantu bakabonye isoko ry'umuceri wabo, ariko hagomba kubaho n'uburyo noneho umuceri ahubwo waba na mwinshi, ubaye mwinshi uhagije n'igiciro kiragabanuka, ariko ntabwo bikwiye kugabanura ubwiza bwawo. Icyo kibazo rero ndumva kizakemuka, hari uburyo byakemuka, ngira ngo mu minsi mike tuzareba. Ariko ikibazo cy'umuceri kimaze igihe hari kigenda kigaruka, ngira ngo tuzagomba kugifatira ibyemezo ntakuka, ndetse abakwiye kuba babifitemo uruhare bakabibazwa ku buryo burenze uko babibazwaga. Hari n'umuturage w'i Rubavu wabajije icya ID mu buryo bw'imihahiranire yabo nk'abantu b'i Rubavu n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo nacyo ni ikibazo gishobora gukemuka, ariko ni ikibazo kireba impande ebyiri, kireba uruhande rwacu, kireba n'uruhande rw'abaturanyi. Iyo ari twe twavugaga ngo icyo twahisemo nicyo kigiye gukorwa cyangwa nicyo cyakorwa, ubundi byakoroha. Ariko iyo ufite undi uvugana nawe ashobora kugira uko areba ikibazo bitandukanye. Ariko navuga ko n'ubu hariho ibiganiro hagati y'ibihugu byombi, impande zombi z'umupaka. Hari ibiganiro biriho byaba bishinzwe kugira ngo bige ukuntu habaho koroshya ku mpande zombi, borohereza abanyarwanda, bohereze n'abanyekongo. Ndibwira ko umuti uzaboneka nabyo bidatinze, bihangane, hanyuma uburyo bumwe cyangwa ubundi buzaboneka bwakorohereza abanyarwanda cyangwa abanyekongo kugira ngo bashobore guhahirana, bagenderane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu twemerere twakwakira ibindi bitekerezo.
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Reka twakire ibindi bitekerezo bibiri. Nitwa Nyiraminani Vestina, nkaba ndi umuturage wo mu karere ka Huye, umurenge wa Mbazi, akagari ka Tare, mu mudugudu wa Rupango. Tukaba dusaba yuko ibyiciro byakongera bikavugururwa bigasubirwamo inkuko nguko batanga inkunga z'ingoboka. Inkunga z'ingoboka ziraza, ariko kubera za mbogamizi z'ibyiciro abantu barimo ntago zibageraho, umuntu akazitirwa n'icyiciro runaka arimo. Bikaba ngombwa yuko inkunga z'ingoboka zihabwa abantu runaka, kandi hari nk'umuntu ugenewe nawe kuba yafata iyo nkunga, ukabona aranayikeneye, ariko noneho ntabe yayihabwa kubera cya cyiciro bamushyizemo kandi kitamukwiriye. Amazina yanjye nitwa Sebudandi Steven, ndi umuturage wo mu karere ka Kayonza, umurenge wa Murundi, mu kagari ka Buhabwa. Ndi umuhinzi mworozi, mpagarariye aborozi ba Murundi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni nanjye muyobozi w'ikusanyirizo ry'amata rya Buhabwa. Nagira ngo rero mbashimire uyu mwanya muduhaye, nanabashimira ubufasha n'ubufatanye mudahwema kuduha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwuga wacu hari byiza byinshi tumaze kugeraho, ariko dufite n'imbogamizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbogamizi ya mbere ni amazi make. Mu by'ukuri amazi amaze kugera ahantu henshi, ariko aracyari make, ntahagije, cyane cyane kuko ubworozi dushaka kujyamo n'ubworozi bwa kinyamwuga, murabizi, kandi izi nka tworora za kijyambere ni inka zidashobora kujya guhaha amazi kure. Ikindi cya kabiri, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dufite nk'imbogamizi ni imihanda ivana amata hirya no hino, za Mucucu, Gakoma na za Cyamburara, kugira ngo ayo mata agere ku ikusanyirizo igihe cy'imvura ntabwo byoroha. Ikindi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turacyafite ikibazo cy'isazi yatetse. Isazi yatetse ibangamira ubworozi ku rugero rwo hejuru, iranahenda mu kuyivura. Twagira ngo rero mudufashe, mudukorere ubuvugizi. Murabizi yuko dutandukana na pariki. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abo baturage babiri, uwa mbere witwa Nyiraminani Vestine, yavuze ku kibazo cy'ibyiciro by'ubudehe, ariko aganisha cyane cyane ku nkunga y'ingoboka. Bigomba guhuzwa inkunga y'ingoboka n'icyiciro cy'ubudehe umuntu aba arimo, bikwiye guhuzwa nyine, ntibinyuranye, ntibibusane, kuko niba umuntu atabona inkunga y'ingoboka byatewe n'icyiciro arimo, ubwo ni ukuvuga ngo byanyuranye n'ubundi. Hagomba gusubiramo kubihuza, ku buryo ukeneye inkunga agomba kubona inkunga bitewe n'uko ayikeneye, ntabwo biterwa n'aho wamushyize kandi hayimubuza. Abantu bashobora kubihuza, ngira ngo bizigwa neza cyangwa bizasubirwamo. Biba birimo abantu benshi, ari abantu bakeneye iyo nkunga ubwabo, ariko noneho n'ababishyira mu buryo nabo ubwabo habamo abatabyuzuza neza uko bikwiriye kuba bimeze, niyo byaba nta kibazo kirimo ugasanga ahubwo cyabaye kandi ubundi hatari harimo ikibazo. Ndetse hari n'ababishinzwe, ahubwo inkunga y'ingoboka yagombaga kujya ku bandi akaba ari bo ijyaho. Ntabwo wese aba ari mu kihe cyiciro, ni imikorere mibi gusa. Ariko ndibwira ko ari imikorere mibi biraza gusubirwamo, ari ibikwiriye kuba bihuzwa cyangwa bikorwa ku buryo buri wese yitabwaho uko bikwiye, nabyo bizasubirwamo, ngira ngo byumvikanye. Tuzabikurikirana tubone ko bikozwe byujujwe. Sebudandi Steven w'Ikayonza yavuze, ni umworozi, ariko n'abandi yavuze ikibazo cyabo hariya mu murenge wa Murundi, ngira ngo yavuze ikibazo cy'umuhanda, vuga ikibazo, hari imihanda, amazi, tsetse, isazi yatetse. Nibyo numvise. Ibyo nabyo rwose biri mu nshingano hari ababishinzwe. Ari amazi uzi ko muri kariya gace kaza Rwamagana ukomeza ujya za Kayonza, hari ubundi gahunda yo kuhashyira amazi ahagije.
ndetse hari amazi hafi ya Kayonza ariko no gushaka uburyo noneho abantu babona amazi usibye acukurwa ava mu butaka hasi hari n'ariho no mu biyaga ku buryo bashobora kuyabona. Ibyatsetse byo nabyo bigomba gukorwa vuba cyane, ngira ngo abantu bashinzwe iby'ubuhinzi n'ubworozi turaza kureba uko byakorwa, kuko uburyo bwo kurwanya tsetse burahari, burazwi, ni ukubushyiramo imbaraga kugira ngo tsetse ireke kugirira nabi abantu cyangwa amatungo. Kwa Perezida wa Repubulika mubitwemerere twafata kandi karuhuko. Thank you very much for staying with us on RBA in a conversation with His Excellency President Paul Kagame. Your Excellency, looks like the next time we'll have to do this for a whole day. There seems to be very many people interested in taking part with questions and calls. Yeah, in the next segment, we will go for a call. We have someone online. Hello. Hello, hello. Please introduce yourself. Go ahead. Yes, my name is Albert Rudatsimburgwa. I'm a political analyst in the region. Mr. President, events around the world have shown us some of the pitfalls in nation building across continents, actually. But with terrorism spreading on the continent of Africa, like you were also mentioning that according to intelligence gathered in Mozambique, that there were many nationalities present, African nationalities, in that insurgency. So what do you think is a sustainable solution to addressing the roots of the spread of terrorism? Thank you. It was not very clear. It wasn't clear. Oh. Can anyone repeat the question? Did you hear it? Yes, I did. It Yes, was about the deployment in Mozambique, and he commented on what you had said earlier, but also he just wanted to know about what you think is the root cause for the persistent sort of rebellion. Well, there are many issues across the world. There's one thing, one part, one country, then another, then some have to do with what is happening internally in one country or across countries, things, matters crossing the border from one country to another, and so on. So it's different layers and different problems we have to deal with. And they result into different things again, one of them being security. What happens in one country that affects the country's security may result into what affects another country in terms of security or the economy. So it's so many things crisscrossing. Therefore, now you deal with what has happened or what is happening, but you also want to deal with things in terms of prevention. Say, in my country, in Rwanda, you try to make sure that a certain level of good governance is achieved, and that helps manage many other things. It might also help manage by working, or manage whatever problem by working with a neighbor. If there is a security problem here that we build capacity to deal with that security problem, but the security problem might be crossing over to a neighbor, or a neighbor might be having a security problem that crosses over to our own. So working together is always going
to do better and serve us well to deal with such matters. So the root causes of these problems are varied, and there are really many causes. You can't just touch one. And there are so many, as I said, layered or crisscrossing or cross-cutting. So it's these are complex issues we have to deal with. Sometimes we deal with them better when you are dealing with a situation already. You know what it is, you know what, then you look back and identify the root cause. So you deal with it, but also go back and deal with the root cause at the same time. So that's how things happen. Thank you. We have a few more messages that have come through. Bana Namata from the East African, thank you very much, Mr. President. You recently hosted President Tshisekedi of DRC and President Suluhu Hassan of the Republic of Tanzania. We've also seen the Rwandan military engaging Burundian counterparts. We've not seen any engagement with Uganda. Where does Rwanda stand in relationship to your neighbors? Kenya will go to the polls next year. What is your message to political leaders in Kenya ahead of their presidential elections? That's from Banana Mata. The next one. Clement from Reuters saying Ethiopia's Prime Minister Abiy was recently in Rwanda. Will Rwanda help in mediation between Abiy and Tigray, or will Rwanda send troops to support Ethiopia? Thank you, Clement. We've got Shpani from Financial Times. Will it be mandatory at some point to take up a vaccine in Rwanda? Your Excellency, you can start from anywhere with those three. Yeah, we are trying many things, and again, it's for reasons of stability and peace. We want with our neighbors, and I'm sure those neighbors also desire the same. Others, we are meeting just to continue a very good relationship that has been there before, or that continues to be there. Like, for example, if you use the case of Tanzania, we have had good relationship with Tanzania for a long time, and we just want to continue that, or if there is any area to improve, we want to improve that. It's going to be healthy, no question about that. Then with the DRC, with the changes that have happened in DRC, we've been working well together, and we want to continue that, and that also is what brought about that meeting to happen with the president of DRC, President Felix Tshisekedi. With the Burundi, we want to improve our relations, and Burundi does want that from what we've had, seen, and our ministers, security officials have met at different times. They continue to meet. And I think the situation is getting better, and we want to get it better. It's in the interest of Burundi as well as in the interest of Rwanda, and I think we are on a good path. We just need to continue encouraging it, both sides working together. In any case, we need it. We should really, and if you look at what is it that should be in the way of a good relationship, you don't find it. At least there's nothing so important that should be equated with having a good relationship and working together and countries moving forward. We can't have anything that is so important that will stop that.
So with Uganda, where there have been so different problems, and we have had many efforts. I think the efforts that have been there in the past have always been out there for people to know and see. We are still working at what we can, also to make sure that we relate well with the country. There are some complexities still which we should be able to deal with. But as said always, it takes two to tango. So we need find a way we can understand each other and not allow past problems or perceptions or things like that to flow into the system and create completely new problems of their own. So we have some work to do. I think we should be able to do it. And for Kenya, I normally don't act that way. I don't go around dishing out advices to people because who am I to, first of all, to do that? Who am I to advise people what they should be doing? I think people know what they should be doing. They know better than anyone outside the outside of their country. So what I can say, I wish them well. I wish Kenya well always. Kenya is a brother country, and so whatever happens there, if it's good, the region benefits. If it is bad, the region is affected. It's like any other country. If you had any other country, I'm sure in my country, if anything goes wrong here to the extent that it is so bad and may affect, it will affect countries neighboring us or who are friends of ours, even if they are not neighbors, it will affect them. So the only thing is, whatever is happening or whatever Kenya wishes to do, Kenyans know better than anyone, and I'm sure they are capable of engaging one another and resolving whatever. And I can only say I want them to know that they have friends in us who worry for them, as I know they would worry for us if we have any problem. So that's what I can say. Thank you, sir. We had another question from Clema about, he asked if Rwanda will send troops to support Ethiopia. Yes, Ethiopia has been and is and will continue to be a friend of Rwanda. So that's the way it is. So, and recently we had the pleasure of hosting the Prime Minister, Prime Minister Dr. Abiy Ahmed. We had a wide range of issues to discuss, but in a normal setting and true, yes, we see, we read, everybody knows there are problems there. The part of Ethiopia, which is Tigray, when there is a neighbor or neighbors, whether it is, it's really Somalia,
Djibouti, Eritrea, Sudan, then Kenya to the south. There are developments that happen to be there for the past several months. The fighting that goes on in Tigray or across Tigray and the neighboring provinces of that country. So, again, I think the world has been seized with the matter. I see a lot of efforts and working with the government, working with whether it is a humanitarian side or I think there is a need for peace and stability in the country. There is no question about that. And again, it starts with the country itself. What does the country do to solve its own problems? These are, and if it spills over, then that is how friends, neighbors, the international community maybe find ways of trying to be part of the solution. So what we can be ourselves is to be part of the solution. And each one brings to the table what they have. So for us, what we have is maybe an idea, and we could only share it, especially in a friendly country like that one. And of course, the matter is such that mainly it is internal. It is Tigray is part of Ethiopia, then so it's not two different countries fighting each other. People have to bear that in mind. And depending on the scale of what is happening and so on, it will require maybe some people. I mean, first, of course, as I said, it is for the internal situation to be resolved by the country itself. And if anybody is to get involved, you get involved in a way that doesn't worsen the problem, but rather that helps. And sometimes, we discussed beyond what problem there is in Ethiopia. We discussed regional issues and so on. Okay. So Rwanda doesn't have much to offer really in this situation other than wishing also. It's like, as I said to Kenya, but referring to Kenya when the question was raised, but in this way, it's a sort of different problem, but our best contribution is to wish that the people responsible find a way. Solution within. From within, that might be helpful. Yeah. Thank you, sir. There was one more question from Financial Times. Will it be mandatory at some point to take up a vaccine in Rwanda? Well, first of all, in fact, this might be a far-fetched problem. First of all, we have no problem of, we don't have a big problem of people refusing to take a vaccine. Right. The most majority want vaccine. Only we can't find it. That's the problem we have. And if we found a vaccine for those who want it, who are the biggest majority, I think we would not have a problem of making anything, trying to make it mandatory. No. The problem is, how can you make
taking up a vaccine mandatory when you don't have a vaccine. It's starting the problem from the wrong end altogether. So we are not worried about making it mandatory. Making it mandatory. The only thing might come, actually it might be made mandatory by other countries other than Rwanda. Because, for example, I mean, what you see happen now, it's like countries will not allow people to travel to their countries unless they are vaccinated. Yes. So they are already making it mandatory for Rwandans. Yeah. It has nothing to do with us. So I think the issue of making a vaccine mandatory is not a big problem for us, at least not as yet. The biggest problem for us is to get vaccines first of all. Supply. Yes, the supply of vaccines. Yeah. Thank you very much, sir. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nanahera no kuri icyo kibazo cyari kibajijwe mu rurimi rw'amahanga, aho uriya munyamakuru yavugaga tese nubwo ndagira ngo tubisasire n'ababyumva mu Kinyarwanda babyumvemo bibabwira mbere ko twakira telefone nk'ebyiri. Yarabajije ati hari aho bizagera bikaba itegeko mu Rwanda ko umuntu ajya mu mirimo ajya hariho hose yikingije. Igisubizo ni uko aho ntiturahagera, kuko ntabwo twahatira abantu gufata urukingo tutanazifite. Kandi icya kabiri navuze ko uko mbizi mu Banyarwanda benshi barashaka inkingo, n'ubundi basanzwe hari inkingo zindi ziriho, urabizi hari inkingo ziriho mu Rwanda, ahubwo turi mu ba mbere bagiye babona inkingo nyinshi, ari iza polio, ari iza indwara zitandukanye. Abanyarwanda turi mu bantu ba mbere babaye, ndetse byatumye n'izo ndwara zicika mu Rwanda kubera ko hagiye haboneka inkingo no kuzitabira, cyane cyane inkingo zihabwa abana ariko n'abakuru. Rero ntabwo ikibazo icyo turakigira. Ikibazo dufite ni ukubona inkingo zihagije ngo abazishaka bazibone. Ikindi nasubiza ni uko kubigira agahato ko abantu bagomba kubona inkingo byo wenda bizanagira igihe biba, ariko ngira ngo bizabanza guturuka no hanze kurusha ko bituruka mu gihugu, kubera ko hasigaye hariho uburyo bugenda buza bugaragaza ko ibihugu bimwe bivuga ngo umuntu utarabonye urukingo rwa COVID ntazaza mu bihugu byabo. Ubwo rero urumva uwo muntu azajya yate, umunyarwanda utarakingiwe azajya yate aho ngaho niba ashaka kujyayo. Ibyo ubwabyo nibyo bizatuma n'abanyarwanda bitabira urukingo, kuko baravuga ngo ntanarubonaga keretse niba nduzaguma hano ntazagira ahonge. Ntabwo tubafite benshi rero abo ngabo cyane, keretse ikibazo nikivuka igihe kindi kizaza, ahubwo ikibazo dufite ni uko nta nkingo dufite. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubitwemereye twakwakira noneho na telefone ebyiri. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Alo? Alo? Yego turakumva. Uratubwira amazina, umurenge n'akarere utuyemo, hanyuma ubaze ikibazo cyawe cyangwa utanga igitekerezo. Murakoze. Nitwa David Hategekimana. Ndi mu murenge wa Gahanga, mu kagari ka Kagasa, akarere ka Kicukiro, hano mu mujyi wa Kigali. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubashimira imiyoborere myiza mugaragaza kandi baranga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, tubashimira uburyo habayeho gahunda ya guma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19, tukabona imibereho ndetse n'imiryango yacu ikanabaho neza. Ibi tukaba tubashimira nyakubahwa Perezida. Ikindi nza kugarukaho nyakubahwa Perezida ni ikijyanye n'imibanire n'imibereho y'u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dukunda kumva amakuru tukayumva mu itangazamakuru nk'uko tubateze amatwi,
cyangwa se tukabyumva bitambuka ku mbuga nkoranyambaga ku mibereho mibi ku bikorwa bya kinyamaswa abanyarwanda bari mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande bakorerwa. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika bikatubabaza abavandimwe inshuti tukibaza ngo iki kibazo iherezo ni irihe. Nyakubahwa Perezida twagira ngo muduhe uko mwaba muteganya kugifataho umwanzuro cyangwa se nuko cyakemurwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tubashimira imiyoborere myiza ibaranga ubutwari n'umurava mutugaragariza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Murakoze cyane David, twakwakira undi Excellence. Murakoze. Reka twakire indi telefone. Allo? Allo? Yego turabumva, muratubwira amazina, umurenge n'akarere hanyuma mubaze ikibazo cyanyu Perezida wa Repubulika. Allo? Turakumva. Ndimana Frederic uzwi ku izina rya Ndamace w'Ikirinda, nkaba ntuye mu murenge wa Murambi mu kagari ka Shyembe mu karere ka Karongi. Ndi umuturage ukunda gukurikirana ibintu by'imikino bigiye bitandukanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagushimira mu buryo bwose ukora udahwema gukorera abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko ndetse n'abakunda siporo muri rusange. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkunda make nk'umuturage utuye hano Ikirinda i Karongi, iyo ndebye uburyo muteza imbere ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, hakazamo n'ibikorwa remezo bya siporo, yaba ari amasitade ugenda wubaka hirya no hino mu gihugu. Turabona Kigali Arena, tukareba stade zigiye zitandukanye hirya no hino mu ntara. Ubona ko uri perezida mwiza kandi twishimira, ubona ko ushyigikira siporo mu Rwanda. Ariko nkanjye nk'umuturage, iyo mbonye amagare na basketball, nkabona volleyball, nkabona na football, ukuntu byose bihagaze hano mu gihugu, n'uburyo witabira basketball, volleyball, amagare, football, mbona ko byisura ejo hazaza igihugu cyacu, by'umwihariko urubyiruko rutandukanye rushobora kuzagira ejo hazaza heza mu mikino, nk'uko tubona i Burayi za Angel Visit Rwanda. Yes. Hina niba ari igitekerezo ugane ku musozo, niba harimo n'ikibazo uri bubaze ukibaze. Yes. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo nashaka kuba urebye urabona ko nk'abanyarwanda keneye ko abana bacu twibaruka ejo hazaza bashobora kuba bakwinjira mu mikino. Ese imikino igiye itandukanye hano mu Rwanda, nkatwe nk'ababyeyi wadushishikariza iki cyangwa watubwira iki kugira ngo abana bacu tubareke imikino bayigemo, football, volleyball, basketball ndetse n'amagare, ubona ko agenda atera imbere. Abana bacu twabareka bakajya muri iyo siporo ku buryo ejo hazaza hazabatunga cyangwa se hakababesha, nk'uko tubona imikino mpuzamahanga igenda itera imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagushimiye, ariko ugira ugaruke muri football yacu, turagukumbuye. Nkunda make w'Ikirinda. Urakoze cyane Your Excellency. Ikibazo cya mbere cya Uganda n'u Rwanda ntabwo nabivuze cyane mu kirimi cy'amahanga, ariko ni ikibazo kitoroshye kuko nk'uko wabibajije yavuze, hari iyo urebye uko abanyarwanda bafatwa muri Uganda n'uko abanyayuganda bafatwa mu Rwanda, nta munyayuganda ugira ikibazo mu Rwanda, ariko hafi abanyarwanda bose usibye ko n'abantu basigaye batinya kujyayo, abariyo cyangwa bajyayo bagenda bikandagira, kandi hari benshi bamaze no kubizira, ahubwo hari n'abandi tuzi hano benshi batari bake banamugaye, bamugajwe no bafata barafungwa, baricwa urubozo, maze niba munabona n'imvugo isigaye iriho, ntabwo nibwira ko ari ibintu bipfa gukorwa gusa, bigomba kuba biri no muri politike ngira ngo isigaye iriho, cyangwa yari iriho wenda icyo gihe iriho ukundi, ariko ubu ngubu noneho ni ku mugaragaro, ntabwo bikihishira. Nk'ubu ndetse no mu mvugo
ikibazo cyose kibaye cyane cy'umutekano cy'igihugu ubwacyo muri Uganda cyihariye, bavuga ko kigomba kuba cyavuye mu Rwanda niyo bidafite ahantu bihuriye na busa, niyo bitarimo n'umunyarwanda babisanzemo, ariko ni igisobanuro cya buri kibazo cyose. Buriya niyo haba habaye ikibazo cya covid nk'uko twese tugifite icyo kibazo, isi yose ifite ikibazo cya covid, uzagira utya wumve umuntu umuyobozi ndetse muri Uganda avuze ko ikibazo cya covid cyaturutse mu Rwanda cyangwa gitewe n'u Rwanda. Buri kibazo cyose n'ikidafitanye isano n'u Rwanda, ntabwo icyo mvuga bigoranye rero, ntabwo numva neza impamvu no kugira ngo tubone uko tubikemura biracyagoye. Ikindi birazwi ko hagiye habaho abantu baba muri Uganda cyangwa banyura muri Uganda cyangwa bafashwa na Uganda kugirira nabi u Rwanda. Hari n'abo murabizi, hari n'abo dufite mu nkiko, bamwe bakatiwe, abandi bari mu nkiko barakatirwa, bazakatirwa imanza z'ibyo bagiyemo banyuze muri Uganda cyangwa bafashijwe na Uganda kudutera. N'ubu hari ibindi biriho nabyo birimo abantu bamwe bo muzi bari mu mahanga, baba hanze za Afurika y'Epfo, baba mu bihugu bitandukanye, bakorera muri Uganda ngo ibigamije mu gihe kizaza kugirira nabi u Rwanda. Ejo bundi munasoma no mu binyamateka mukabona ngo hari imihanda ikorwa izanyura zava Uganda ikanyura Tanzania ikajya i Burundi, icyo bigamijwe ni ukugira ngo u Rwanda rwo mbese baruca iruhande, barutera ibibazo cyangwa byinshi, ni byinshi cyane, bimaze kuba byinshi cyane, bimaze kugira n'ingero zifatika nyinshi ziriho. Navuze abantu bafashwe, imiryango usanga abana, abakecuru, abasaza, wenda harimo n'abasore, bose bakitwa ko ari abantu bari bari muri Uganda bari gutera ibibazo. Muri Uganda ariko hari n'abanya-Uganda bafite inkomoko yo mu Rwanda. Abo nabo bitewe n'uko ibitekerezo byabo bimeze mu buryo bwa politiki, bazahitamo kubita ko batakiri abanyarwanda, batakiri abanya-Uganda, bari abanyarwanda, kandi ubwo bagomba kuba bari aho cyangwa batekereza batyo kubera ko u Rwanda rwabatumye. Birakomeza cyane, bisa n'ibitagabanuka, bisa nk'aho ari umurongo wa politiki uriho watanzwe ko ariko bigomba kugenda. Icyo twahisemo rero twebwe ni ukubireka uko bimeze, tukabirekera ba nyirabyo nanone ngo babikemure. Niba mwibuka kera nigeze kubwira abanyarwanda mvuga ni naho haje kuvamo igice kimwe cy'umupaka cyaje gufunga, babwira nti kuko abantu baranyandikiraga amabaruha, batumaga abantu bavuga ko abantu babo bagiye muri Uganda bafashwe, abandi bari bariyo ni abanyeshuri, ni abikoreraga utuntu za bizinesi ntoya, iki bafite ari utubari, ari amaduka, ari iki, ko bagiye bakabafata bakabafunga, bakabavana mu maduka yabo cyangwa mu mirimo yabo bakoraga, bakabazana bakabajugunya hakurya y'umupaka. Abo bantu barahari, bari hano. Nabwiye n'aba bantu bacu barebana n'ibyo bibazo, ari ibya immigration ari iki, abo bantu bose ko baguma babashyira ku rutonde, ubu barazwi, bari mu bihumbi, nta nubwo bakiri magana, bamaze kurenga, kuko bakavana umuntu mu bintu bye
yari atunze uko ari umwe bakamufata ibintu bakabisigarana bigasigara muri Uganda. Twagiye tubiganira tukabibwira abayobozi b'Abanya-Uganda bakatubwira ibyo ntabwo biriho cyangwa ntibabizi cyangwa ababikoze bazakurikiranwa, bigahora biri aho ngaho hagati buryo. Imyaka igiye kuba irashize ntabwo ari mikeya. Twe rero icyo twakoze cya mbere twe ni ukutagirira nabi Abanya-Uganda cyangwa abanyamahanga abo ari bo bose ngo kubera ko igihugu cyabo cyatugiriye nabi cyangwa cyagiriye nabi Abanyarwanda. Icya kabiri ni ukwirinda, ni ukubaka ubushobozi bwo kwirinda kugira ngo ibikomoka aho ngaho bitazagira ubwo bitugirira nabi. Icya gatatu ni ugukomeza kubwira ababikora tubabaza atari ko ibi ni iki, murabikorera iki, twagira dute kugira ngo dushakisha uko wenda amaherezo bizarangira. Ariko ntabwo byarangira kubera ko ntabwo ari twe tubigena, ntabwo ari twe byaturuka uko birangira. Uko bitarangira bizaturuka ku babikora cyangwa ababigena hanze y'igihugu cyacu, aho nta bushobozi tuhafite, ba nyirabyo nibo bazahitamo icyo bakora. Nicyo rero navuga. Nanone uribuka kubera abantu banyandikiraga bambwira bajyayo bakabambura, ndababwira ariko njye nta bushobozi mfite, ntabwo tuzabwira Abanya-Uganda ibyo bakora cyangwa badakora, cyane cyane badakora ku Banyarwanda cyangwa badakora ku Rwanda. Ibyo nta bushobozi dufite bwabyo. Ariko hari uburyo bumwe bwo kubyirinda, ni ukutajyayo. Ntimuzajyeyo kuko nuramuka wambutse umupaka ukagera hakurya bakagufata bakagukubita cyangwa bakakugirira nabi kundi, iyo ugarutse cyangwa bakakwambura, kuko hari abantu benshi bagiye bamburwa. Iyo ugarutse hano urambwira ngo ngirene, igihugu bakwamburiyemo cyangwa bagukubitiyemo cyangwa bagize bate ni ikindi gihugu gifite uko kiyoborwa, gifite abayobozi bacyo, gifite ba nyiracyo. Nta bushobozi mfite kuri icyo gihugu. Inama nakugira ya mbere ni ukuvuga ngo ariko ubundi ni ngombwa ko ujyayo, waretse kujyayo. Ariko nabyo nubwo mbivuga ntyo ni ugushoberwa, ni amaburakindi, kuko kubwira umuntu ngo wijya hakurya hariya, bamwe bafite abavandimwe, hari imiryango. Amateka yacu afite ukuntu ateye, ngira ngo nayo atabyoroshya. Hari abantu bafite igice kimwe cy'umuryango ugasanga kiri hano, ikindi gice cy'umuryango kiri hakurya muri Uganda, kubera ko ni amateka maremare. Kandi ari abari muri Uganda bakaba bafite uburenganzira bwo kwitwa Abanya-Uganda, kandi ari Abanya-Uganda koko, ko hari Abanyarwanda, hari abantu bakomoka mu Rwanda baba muri Uganda bitwa Abanya-Uganda kandi bafite ubwo burenganzira, ariko bafite inkomoko mu Rwanda. Rero icyo kibazo, hanyuma ubwo nyine ugasanga imiryango umwe iri hano, abana bari hano, abasaza bari hariya, base ababyeyi babo, abandi se w'umwana ari hano, umwana umwe, undi nyina n'umwana undi bari hariya. Ibyo ntabwo ari twe twabigennye, ndetse nabo ubwabo biba byaraturutse ku mateka, ntabwo byabaye kubera ko ariko bashobora kuba barabishakaga. Nta nubwo babizira nabo, kuko ntabwo ari icyaha bakoze, ariko nuko bimeze. Njye rero usibye kugerageza kujya inama muri ubwo buryo nayo maze gusobanura, no gukomeza gukurikirana, kubwira ngo Abanya-Uganda ko bari bakwiye koroshya, kubera ko nta mpamvu yo kugirira nabi Abanyarwanda, nta kindi nakora. Murakoze Your Excellency. Uwitwa uriya w'Ikarongi yavuze ngo ni iyihe siporo yitwa Nkunda Match, izina ryibutse, ngo ni iyihe siporo kuri mwe mubona
utangamo inama ku rubyiruko rw'abanyarwanda ngo bayitabire kuko petetre bayifitemo imbaraga no kuba bagiramo amahirwe kurusha izindi zihari? njye nibwira ko siporo zose zikwiriye kwitabirwa. N'igihugu mu bushobozi bwacyo buke gifasha siporo zose zigaragara ko zanatangiye kubaho. Hari izitaba mu gihugu hano mu Rwanda, indi mikino, ariko hari n'indi itarahabaga yaje kuzanwa, urabizi nka cricket ntabwo yabaga mu Rwanda, ikunze kuba mu bihugu bivuga Icyongereza, kera ntabwo yari ihari ariko ubu yaraje irahari cricket. Ariko ibindi byari bisanzwe byose turabiteza imbere, ari volleyball, ari tennis, ari basketball, ari football, byose noneho n'amagare, cycling wabonye ko yagize itya ikazamuka rimwe ugasanga ahubwo igiye ku n'umupira urasanzwe w'amaguru football, tugera kure cyane, ni ibintu bisa, ariko nabo ntabwo tuzabura kuwushyigikira ngo turebe ko igihe kimwe uzazamuka ukajya hejuru ku buryo n'abazaba bawukina ushobora kubabera umwuga ndetse uhemba abo bawukina kandi ku isi nk'uko bizwi biriho. Volleyball nuko, basketball, tennis, byose turabishyigikira. Ntabwo nahitamo umwe gusa ngo niho tugiye gushyigikira kuko ntabwo ari jye wabihitamo. Mu by'ukuri bizigaragaza aho abanyarwanda bafite amahirwe menshi mu mikino kurusha ahandi, ubundi biterwa n'ukuntu abantu babyitabira. Icyo twanabwira n'abanyarwanda, ibyo yavugaga byo kubwira nk'abana babo ngo icyo abantu bagira inama abana babo kugira abana bazitabira umukino bumva barimo kandi babona ushobora kubateza imbere, kandi icyo gihe igihugu kizaba cyagerageje kizazamura byose bo bahitemo. Ariko icyangombwa nabakangurira bose kugira ngo bitabire imikino, ariko ntabwo nabahitiramo ngo ibyo birikora ubwabyo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twatangiriye mu Kinyarwanda mutwemereye tukagana ku musozo, nahera kuri mugenzi wanjye niba hari icyo ashaka kuvuga. Thank you so much. So, Your Excellency, just before we wrap up, I'm interested in knowing if this pandemic has made you miss something so much. When I talk to a few people, they'll say, maybe we miss having big wedding parties, we miss clubbing, others wish there was no curfew, and now the economy is opening slowly by slowly. As President Kagame, what is it that you're looking forward to? What is that one thing that you have missed since we've had the pandemic around? I have missed almost everything because of one thing. Having to be careful every time. It's like you are careful what you touch, what distance you observe when you are talking to somebody. So that almost becomes everything. Yes, having to live your life when you are being careful about everything. You end up missing everything. So that's where my problem. We hope things get better soon. Yeah, I hope things get better. Yeah, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo Premier League yatangiraga ni shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza, ubwo yari itangiye imikino nk'ingahe ya mbere, ikipe mukunda ya Arsenal n'abandi banyarwanda bayikunda ndetse no hirya no hino yaratsinzwe. Abantu baravuga bibi cyane. Yaratsinzwe. Namwe mugira icyo muvuga, muranacyandika kuri Twitter. Burya rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika mumaze kwandika abantu barasoma, twarabisomye. Reka mbabwire icyo abantu bavuze. Baravuze bati iyi kipe turariza umusaza nabi, ni nuko babita Your Excellency. Bati ikipe turariza umusaza nabi, kwikitabuze mu rutoki ari amakoma,
yayiretse agashaka itsinda. Iyo nama murayikurikiza cyangwa murakomera guhitamo ryanyu? Ari ibintu bibiri. Arsenal njya kuyihitamo kuba itimu nkunda n'iki, hashize igihe kinini, bigomba kubirenza imyaka 30 cyangwa n'indi irenzeho. Icyo gihe yari itimu nyine kandi ifite amateka gaburi ugiye kureba muri English Premier League, muri ariya matimu yose ni imwe mu za mbere zabanje zirengeje imyaka 100, ariko banakinaga neza n'iki. Icyo gihe njya kuyifana, nkakunda abakinnyi bayirimo, nkakunda umukino wabo umeze n'iki. Hanyuma nyine biza muri ibi bihe by'ejo bundi, aho idaheruka muri Big Four. Niba nibuka muri 2011 ni hambere, Your Excellency. Ndavuga na 2011 nabwo hari indi tweet nigeze gukora. Yego. Indi ni y'ejo bundi. Nayo mvuga nk'ibyo narebaga itagenda neza. Nabyo mbivuga ndetse nza kuvuga ntakwiye kugira igihinduka. Ntabwo nzi niba igihinduka ari abakinnyi, ari umutoza, ariko hagomba kugira igihinduka, kubera ko narebaga ubona batangiye, ubundi bajyaga baba mbere nyine iteka mu ba mbere bane. In fact babanje kujya bakina bashaka kuba ba mbere, bigeze aho kuba ba kabiri ntacyo byabatwaye, bigeze aho muri ba mbere bane nabo bigeze aho no mu ba mbere 10 bakaba babamo. Ureba ko bitagenda neza. So ntabwo rero iyo ukunda ikintu, ntabwo gusa kantu gato kaba bahera ko kuri jye. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba yabishobora no kuvuga ati ibi ngibi nafanaga nakurikiranaga ndashaka iriya. Ibyo ni uburenganzira bw'umuntu kuba yabikora, ariko ntabwo ariko meze. Niba naragikunze ndahendahenda, ndihangana, najya n'inama aho bibaye ngombwa bishoboka, ariko ntabwo napfa kureka ikintu nakundaga kubera impamvu gusa ndahinde kubera ko batsinzwe. Ni ikibazo, ariko ni ikibazo bakwiriye kugishakira umuti. Ariko noneho ikindi cya kabiri, ujya ubona muri biriya bihe, muri bihe bitari bya kera nabyo twaje kugira umubano n'iriya timu nk'igihugu. Wabonye biriya bya Visit Rwanda. Ntabwo rero wakumuhindura buri kintu gusa ko habaye akabazo ukagira utya, no, ahubwo ukemura ikibazo aho kugira ngo ushake uburyo ikibazo cyakemuka, aho kugira ngo uhunge ikibazo. Murabyemera iyo yatsinzwe? Nibyo ndabyemera nyine, kuko hari abandi ikipe zabo zitsindwa, hari nabwo biba binagaragaraga, njye mbibona no mu minota ya mbere mbibona ngo bagiye gutsindwa. Mubibona kuko ubona ukuntu bakina ukamenya abantu bari butsindwe. Ariko murawurangiza uwo mukino, mwamaze kubona ibimenyetso by'uko batari butsindwe. Ndawurangiza njye ntabwo nabihunga, nta kibazo bintwaye. Mwemera ikibazo uko kimeze, ntabwo njya mpunga ibibazo njyewe, nicyo kintunze. Ntabwo mpunga ibibazo. Mfite inshuti yanjye ikajya mu bibazo, umuntu akomeza ari inshuti, keretse niba ari ikibazo kijyanye no kwangiza ubucuti nari mfitanye nawe. Ariko ubundi ari inshuti akagira ibibazo bitarimo icyaha, aguma ari inshuti, namufasha ahubwo mbishoboye. Ntabwo nahunga umuntu inshuti cyangwa umuntu tuziranye kubera ko agize ibyago.
ntabwo ariko bimera. So n'abariya nabo ntabwo ari icyaha, ni amakosa gusa, ariko amakosa ntabwo ari icyaha. Icyaha hari amakosa, so bariya barakora amakosa ashobora no gukosorwa bagasubira aho bari bari. Niyo mpamvu nkiri kumwe n'iyo timu, kandi ndababwira mbona umwanya wo kuvugana nabo, njya mvugana nabo bakabyakira. Wabonye n'igihe uyu mutoza wa Arsenal wa kera witwaga Arsene Wenger, babonye ko yaje hano azanye na perezida wa FIFA, twarahuye twaranaganiriye, tujya no mu ya kera, njya no muri ibyo nanditse nabyo ndabimubwira, mubwira n'icyo nabivugiye, usanga turaganira. Niyo ngenda jyewe hanze nanyuze nka London hakaba umupira, hari n'ubwo njyayo nkajya muri stade nkajya kureba uwo mupira. Ubu dusigaye dufite rero indi timu nayo dukorana nayo, sinzi nayo ibizi, ubu nayo igiye kuba iya kabiri mu zo nkunda kubera impamvu zimwe na zimwe, Paris Saint-Germain nayo dufitanye umubano, ariko noneho irimo n'abakinnyi beza baragenda. Babonye ejo bundi Messi arimo yambaye na Visit Rwanda Paul mu Bufaransa, kuba agiye kwamamaza u Rwanda hariya, warabibonye? Yego. N'abariya ba Neymar, Mbappe n'abandi, biriya ni ubu nayo ni ebyiri, ubu mfana ni siteme ebyiri. Match ya zombi ibereye rimwe, mwareba iyihe? Nareba iyo match nyine, najya mpindura ngo imwe nkayiha 50% n'indi 50%, ariko mbonye ikora neza cyane, ikina neza, ufite umukino nayiha more time, nayiha igihe kirenze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutwemereye twasoreza aha, tubashimira cyane umwanya wanyu mwaduhaye, ariko cyane cyane n'amakuru akomeye muduhaye muri iki kiganiro. Musanzwe muyaduha aho mwavuze muti ibi ndabivuga kamera zifunguye, kandi koko zari zifunguye, natwe turakomeza kuyabyaza umusaruro. Kandi abaturuta, ndavuga abanyarwanda dukomoka, waravuze ngo imvura igwa nisubira. Ese twongeye kubatumira, are you ready? Mwaratinze. No, mwaratinze. Murakoze. Ubutaha ni mu ntumira nzaza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Reka tubashimire, ariko dushimire cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwanya mumaranye nawe, muganira nawe. Ariko ndashaka kuvuga ku kintu asoreje avuga ati ndi umugabo udahunga ibibazo, kandi inshuti yanjye ifite ikibazo nayifasha kugikemura, sinayihunga. Reka ntimugahungabane tukimufite.